Good afternoon, everyone. Всем доброго дня. Welcome to our reading on Чайтанья Bhagавata. Добро пожаловать на чтение Чайтаньи Бхагаваты. We hope that everybody has been well over the weekend and are well today. Надеюсь, что у вас хорошо прошли выходные и вы себя сегодня хорошо чувствуете. So we will begin by offering obeisances to Srila Prabhupada and Srila Bhaktisiddhanta. Мы начнем с предложения поклонов Шриле Прабхупаде и Шриле Бхактисиддханте. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Vicharane Nirvisesha Sunyavadi Paschitade Zitarane Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Iti Namane Vanchakalpa Tarubhyascha Kripasindubhevyacha Patitanan Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So the last chapter was telling us about activities of Lord Chaitanya when he was a child in Navadvip. В прошлой главе мы с вами читали о деяниях Господа, когда он был еще ребенком в Навадвипе. And it explained how different activities, like a snake came to the courtyard one day and it was Ananta wanting to play with Lord Chaitanya, and the baby just laid down on the snake. Там описывались разнообразные события, например, как змея заползла во двор, и ребенок, Господь Чайтанья, он лег на нее, это был как Ананта, а он как Вишну возлежал на нем. And the adults, they kept trying to make the snake go away, but the baby was catching the snake and continued to play. И взрослые, они пытались прогнать змею, но ребенок продолжал хватать ее и играться с ней. And it explained how the child was stolen by thieves one day. И также рассказывается, как однажды ребенка украли воры. Because he wore very beautiful ornaments. На нем были прекрасные украшения. He would run outside the house and play. И он бегал вокруг дома и играл. And two thieves saw him and they thought, this will be very nice. Let's steal the child and steal his jewels. И двое воров, они заметили его и подумали, о, как здорово, давай украдем этого ребенка и своруем его драгоценности. So they kidnapped Lord Chaitanya, И они похитили Господа Чайтанью, put him on their shoulders, посадили на плечи, said that they were taking him home, сказали ему, что они ведут его домой, and started running away. и стали убегать. But then they came under the influence of Lord Chaitanya's illusory energy, Но затем они попали под влияние иллюзорной энергии Господа Чайтаньи. and they took the child straight back to his home И поэтому принесли ребенка обратно, прямо обратно к нему домой. and set him down very safely. И в полной безопасности. The child would go into the neighbor's house and he would steal. Ребенок ходил к соседям, воровал. He would steal milk Он воровал молоко and he would steal rice. и рис. And any other tasty things he would steal. And the neighbors would complain, but the child would always deny. И он разные другие вещи тоже воровал, и соседи на него жаловались, но ребенок все отрицал. So this chapter is going to explain eating the mendicant Brahman's offering. А здесь будет, в этой главе будет описываться, как Господь Чайтанья ел подношение брамана, который собирает пожертвования. So we will read the chapter overview that's been prepared by Srila Bhaktisiddhanta. И мы прочитаем обзор главы, которую нам представляет Шрила Бхактисиддханта. Chapter 5, Чайтанья Bhagавata. 5 глава Чайтаньи Бхагавата. Eating the mendicant Brahman's offering. Вкушение подношения брамана, собирающего подаяние. This chapter describes Sachi and Jagannath Mishra hearing the sound of ankle bells and seeing the wonderful footprints inside their house, and Gaur Gopal's eating the wandering mendicant's food. Эта глава описывает
как Шачи и Джаганатха Мишра слышали звуки ножных колокольчиков и видели чудесные отпечатки стоп в своем доме, и также описывает, как Гаурагапал съел подношение странствующего брамана. One day, Jagannath Mishra ordered his son to bring a book from the house. Однажды Шри Джаганатха Мишра попросил своего сына принести книгу из дома. As Nimai went into the house to bring the book, Sachi and Jagannath heard the pleasing sound of ankle bells. Когда Нимай пошел в дом, чтобы принести книгу, Шачи и Джаганатха услышали радующий слух звук ножных колокольчиков. After Vishwambar brought the book and went to play, the Brahmin couple saw the footprints marked with a flag, thunderbolt, gold, and banner within their house. После того, как Вишвамбара принес книгу и отправился играть, семейная пара браманов увидела отпечатки стоп, отмеченные знаком флага, молнии, стрекалом погонщика слонов и другим флагом. Они увидели эти отпечатки в своем доме. So those are the markings that are on the feet of Krishna. Таковы отпечатки, знаки на отпечатках стоп Кришны. So the child went to the house, and when he went in, they started hearing ankle bells. То есть, когда ребенок пошел в дом, они услышали звук ножных колокольчиков. And then when they went in and they looked on the ground, they saw Krishna's footprints. Потом, когда они вошли внутрь, они увидели на земле отпечатки стоп Кришны. But due to the nature of their parental affection, they could not understand that those footprints belonged to their own jewel-like son. Но из-за природы своей родительской любви они не смогли осознать, что эти отпечатки стоп принадлежат их ребенку, подобному драгоценному камню. Rather, they concluded that the family deity, the Damodar Shalagram Shila, had walked around the house unseen. Вместо этого они пришли к заключению, что их семейное божество Шри Дамодар Шалаграм ходил по дому незамеченным. They were overwhelmed with Vatsalya Bhav, paternal affection, so they couldn't understand that their son was indeed the Supreme Person. Их переполняла Ватсалия Бхава или родительская любовь, и поэтому они не могли осознать, что их сын — это Верховная Личность Бога. And because they were thinking it was the Damodar Shila, on that occasion they organized a very special abhishek for the Shila. И поскольку они считали, что эти отпечатки стоп принадлежат Дамодар Шила, они устроили особую абхишеку для этой Шилы. On another day, a mendicant Brahmin who worshipped Balagopal became a guest at the house of Jagannath Mishra. В другой день странствующий браман, который поклонялся Балагапалу, стал гостем в доме Джаганатхи Мишры. After completing his cooking, the Brahmin offered Lord Krishna the foodstuff in meditation. Закончив приготовление, закончив готовку, браман предложил Господу Кришне пищу в медитации. And in order to bestow mercy upon the mendicant Brahmin, Gorgopal came there and he ate a handful of the rice offering. И чтобы пролить милость на преданного брамана, Гаурагапал пришел туда и съел пригоршню риса с этого подношения. And seeing that the boy had eaten the offering, the Brahmin began to cry, "This naughty boy has spoiled the offering." Увидев, что мальчик съел пищу, которую он предлагал Кришне, странствующий браман стал кричать: «Этот никчемный мальчишка испортил подношение». When Jagannath Mishra heard this, he became very angry and he wanted to beat the boy, but then the Brahmin stopped him. Когда Джаганатха Мишра услышал это, он так разгневался, что был готов побить мальчика. Но браман остановил его. You know, there's that instance of Srila Bhaktisiddhanta. Был один случай с Шрилой Бхактисиддхантой. That when he was a child, his father offered mango to the deities. Когда он был еще ребенком, его отец предложил манго божеству. And the child, he went to the deity room and he saw the mango and he ate.
И ребенок, будучи ребенком, Бхактисиданта Сарасвати вошел в комнату божеств, увидел манго и стал их есть. And then Srila Bhaktivinoda chastised him. И Шрила Бхактивинод его отругал. And Srila Bhaktisiddhanta, from that time, the rest of his life, he never ate mango. И Шрила Бхактисиданта с этого самого дня до конца своей жизни никогда не ел больше манго. He was just a child, but he never ate mango through the course of his life. Несмотря на то, что тогда он был всего лишь ребенком, на протяжении всей жизни он больше не ел манго. And they have some good mango here, don't they, Shiv? И здесь у них хорошие манго. Now the good mangoes are starting to come. Сейчас начинают появляться хорошие манго. And we offer mango, among other things, we offer mango to Giriraj and the deities every day. И каждый день, помимо других подношений, мы предлагаем Гирираджу и божествам манго. And then every evening we offer the deity a mango shake. И также каждый вечер мы предлагаем божествам манго-шейк. And we're not taking milk, Молоко мы не пьем, but the mangoes are such high quality that we cut them, put them in the blender, put some ice inside, and blend and offer that to the deities, and it's so delicious. но манго здесь такого высокого качества, что мы просто их нарезаем, кладем в блендер, добавляем немного льда, взбиваем все это, и получается очень вкусно. Here in Vrindavan, during the lockdown, we don't go outside to shop. Сейчас во Вриндаване и во время карантина мы не ходим закупаться. But devotees are very kind and they do the shopping for us. Но преданные очень добры, и они закупают все необходимое. And Shiv Charan just goes to the gate and he collects what people have purchased. И Шивчаран ходит к воротам и забирает то, что люди купили. And a few days ago, Prem Prakash found very delicious Alfonso mangoes. И несколько дней назад Прем Пракаш нашел очень вкусные манго Альфонсо. And they're like the king of mangoes. Это как царь среди манго. So Jagannath Mishra, he became very upset with his son. И Джаганнат Хамиша, он очень сильно расстроился, разозлился на сына. You've eaten the offering of the Brahman. Он съел подношение, приготовленное Браманом. But, Lord Chaitanya couldn't answer it. But yes, he offered it to me. Но Господь Чайтанья ответил, да, но он же мне его предлагал. So then Jagannath Mishra, he said, please, my dear Brahman, you cook again. Тогда Джаганнат Хамиша сказал, пожалуйста, дорогой Браман, приготовьте еще раз. At the suggestion of those present, Mother Sachi Devi took the boy to the neighbor's house until the Brahmin finished eating. И по совету присутствующих мать Шачи отвела мальчика в дом к соседям, пока Браман не закончит вкушение. Meanwhile, the Brahmin cooked for a second time and offered the foodstuff to Balagopal in meditation. Тем временем Браман приготовил второй раз и предложил пищу Балгопалу в медитации. At that moment, Sri Gorsundar, the predominating deity of the mind, bewildered everyone with his Yogamaya potency, came before the Brahmin and began to eat the offering. В этот момент Шри Гаурасундар, главенствующее божество ума, ввел всех в заблуждение своей энергии Йогамайи, и он предстал перед Браманом и начал есть подношение. And then the Brahmin, again, he started shouting, the offering is spoiled. И Браман тогда опять стал кричать, подношение испорчено. Jagannath Mishra became more angry at the child. И Джаганнат Хамиша еще больше разгневался на ребенка. Therefore, on the special request of Vishwarupa, Vishwambar's elder brother, the Brahmin agreed to cook again. Затем, по особой просьбе Вишварупы, старшего брата Вишвамбары, Браман согласился приготовить еще раз. All of the relatives then sat in a room and kept the boy with them to ensure that he would not spoil the offering. И тогда все родственники заперлись в комнате вместе с мальчиком, чтобы убедиться, что он не испортит подношение. And Jagannath Mishra was even thinking, this boy is so naughty, maybe I should tie him up with ropes. И Джаганнат Хамиша даже подумал, что этот мальчик такой хулиган, что, наверное, мне его надо связать веревкой. When the child Gaurahari displayed his pastime of mystic sleep inside the room, everyone felt relieved. Когда дитя Гаурахари проявил свои деяния или свою лилу йога-нидры, мистического сна в комнате, все почувствовали облегчение. And since it was late at night,
everybody went to sleep. И поскольку это было уже поздний вечер, все заснули. When the Brahmin meditated on offering the foodstuff to Bala Gopal for the third time, Gaur Gopal came again and ate the offering. Когда Браман медитировал на подношение пищи Бала Гопали в третий раз, Гаура Гопал опять подношение. Sri Gaur-Sundar then appeared before the Brahmin in a four-armed form. Шри Гаура Сундар явился перед Браманом в четырехрукой форме, holding a conch, a disc, a club, and a lotus. держа в своих руках раковину, диск, булаву и лотос. He ate butter with one hand from a pot held in another hand, and with two hands he played a flute. Он ел масло одной рукой из горшка, который держал другой, и двумя другими руками играл на флейте. Appearing in that wonderful form along with his own abode, the Lord bestowed unlimited mercy on the pious Brahmin. Явившись в такой чудесной форме вместе со своей собственной обителью, Господь проявил безграничную милость на этого благочестивого Брахмана. Then he explained to the Brahmin his own position, and he explained that the Brahmin was his eternal servant. Затем он объяснил Брахману свое собственное положение и также объяснил, что он является его вечным слугой. And then he forbade the Brahmin from disclosing these secrets to anyone. И затем он запретил Брахману раскрывать эту тайну кому бы то ни было. After the incident, the Brahmin would beg alms here and there during the day, but one time every day he would visit the home of Jagannath Mishra in Navadvip to see his worshipable Lord. После этого случая Брахман собирал пожертвования и здесь, и там на протяжении дня, но один раз в течение дня, каждый день, он заходил в дом Джаганнатхи Мишры на Навадвипе, чтобы увидеть Господа, которому он поклоняется. All glories to the devotees, beloved Lord Vishwambar. Вся слава возлюбленному преданных Господу Вишвамбаре, Whose feet are marked with the flag, thunderbolt, and goad. He is the Lord of Lords. чьи стопы украшены знаком флага, молнии и стрекала погонщика слонов. Он является Богом всех богов. In this way, the Lord secretly manifested various pastimes while residing in the house of Jagannath Mishra. Таким образом, Господь тайно являл различные деяния, живя в доме Джаганнатхи Мишры. One day, Jagannath Mishra called to Vishwambar, "My dear son, please bring my book." Однажды Джаганнатха Мишра позвал Вишвамбару и сказал: «Мой дорогой сын, принеси, пожалуйста, мою книгу». Hearing his father's words, Vishwambar room and the sound of ankle bells were heard as he moved. Услышав слова отца, Вишвамбара побежал в комнату, и звук ножных колокольчиков раздавался, когда он бежал. Jagannath Mishra said, "From what place is the sound of ankle bells coming?" Джаганнатха Мишра спросил, откуда раздается звук этих ножных колокольчиков. And then the Brahmin couple, they began to look around to see where the sound was coming from. И семейные чета Брахманов стали оглядываться по сторонам, чтобы увидеть, откуда идет звук. My son is not wearing ankle bells, so where has this sweet sound come from? Мой сын не носит ножные браслеты, так откуда же этот сладчайший звук исходит? Both of them considered this to be very strange. Они оба посчитали, что это очень странно. And they just lost their ability to speak. И они потеряли дар речи. The Lord gave the book to his father and then went outside to play. Господь отдал книгу своему отцу и потом пошел прочь погулять. But when they went inside the room, they experienced another wonder. Но когда родители зашли в комнату, они увидели очередное чудо. All over the room, they saw extraordinary footprints. По всей комнате они увидели удивительные, поразительные отпечатки стоп. They were marked with a flag, a thunderbolt, a goad, and a banner. Которые были украшены флагом, молнией, стрекалом погонщика слонов и другим флагом. Both of them became overwhelmed with ecstasy upon seeing those incomparable footprints.
Их обоих переполнил экстаз, когда они увидели эти несравненные отпечатки стоп. Their hair stood on end and tears flowed from their eyes. Их волосы на теле поднялись дыбом, и слезы потекли из глаз. They both offered obeisances to those footprints. Они оба принесли поклоны этим отпечаткам And they стоп said, "We are delivered. We will not take another birth." и сказали: мы освобождены, мы больше не примем рождение. And Srila Bhaktisiddhanta gives a commentary. Шрила Бхактисиданта приводит комментарий. One who even once sees the lotus feet of Lord Vishnu is delivered from material existence. Тот, кто хотя бы раз увидит лотосные стопы Господа Вишну, освобождается от материального существования. In other words, such a person attains the supreme destination known as that place from which no one returns. Другими словами, такой человек обретает высшее назначение или высшую обитель, известную как то место, из которого никто не возвращается. In the Vishnu Dharmatara it is said, В Вишну Дharmatare говорится: a less intelligent person continually wanders in the cycle of birth and death as long as he does not see the form of Keshava. менее разумный человек продолжает скитаться в круге рождений и смертей, пока он не увидит форму Господа Кешава. Understanding this, the Brahmin couple who consider themselves ordinary people spoke in this way. Понимая это семейная чета браманов, которые считали себя обычными людьми, Jagannath Mishra произнесли эти слова. said, Джаганнат Мишра сказал: "Listen, O mother of Vishwarup. послушай, о мать Вишварупа, Go and cook some fried rice and ghee for our shalagram." иди и приготовь жареный рис с ги для нашего шалаграма. This is one of the sweet aspects of Bengali culture. Это один из сладких аспектов бенгальской культуры. You know, Jagannath Mishra, he didn't say, "Sachi, please go to the kitchen and cook for our shalagram." Джаганнат Мишра, он не сказал, что Шачи, пожалуйста, иди на кухню и готовь для шалаграма. But he said, "O mother of Vishwarupa." Он сказал: о мать Вишварупа. So she would not refer to her husband by his name. Or he would not refer to his wife by her name. То есть он не обращался к своей жене по имени. But he said, "O mother of my first child Vishwarupa." Но он обратился к ней: о мать моего первого ребенка Вишварупа. And here in Vrindavan I have a couple, a Bengali couple. We've been friends since 1987. А здесь в Вриндаване живет одна бенгальская пара, с которой я знаком с 1987 года. That's Nandanandan Prabhu and his wife Krishna. Нанданандан Прабhu и его жена Кришна. And their first child was Bishaka. И первый ребенок у них была Вишака. And he would always refer to his wife as Bishakama. И он всегда обращался к своей жене как Вишакхама. O mother of Bishaka. Или о мать Вишаки. So a very sweet culture. Это очень сладкая, приятная культура. So Jagannath Mishra said, Джаганнат Мишра сказал: he said, "O mother of Vishwarupa, о мать Вишварупа, quick, go to the kitchen and make some fried rice скорее иди на кухню и приготовь жареный рис. and offer to our shalagram. И предложи нашему шалаграму. Tomorrow morning I will bathe our Damodar Shila with Panchagavya." Завтра утром я буду омывать нашу Дамодара Шилу Панчагавьей. And Panchagavya refers to a mixture of milk, yogurt, ghee, cow urine, and cow dung. So he's going to bathe the Shila in those 5 articles. Панчагавья это молоко, йогурт, ги, коровья моча и коровий навоз. Он собирался омыть Шилу с помощью вот этих 5. I can understand that our Shalagram Shila is walking around the room. Я понял, что наш шалаграм Шила ходит по комнате. That is why we heard the sound of the ankle bells. Вот почему мы слышали звук ножных колокольчиков. In this way they both worship the Shalagram Shila with great satisfaction. Таким образом, они оба поклонялись шалаграм Шиле с великим удовлетворением. And when Lord Chaitanya, the child, when he saw this, with great satisfaction he smiled within.
Когда Господь Чайтанья, будучи ребенком, увидел это, с великим удовлетворением он улыбнулся внутри. Now, dear readers, please hear of another pastime performed by the son of Jagannath Mishra. Теперь, дорогие читатели, пожалуйста, услышьте о другой игре, которую явил сын Джаганнатхи. One most pious Brahmin, mendicant Brahmin, was wandering in various holy places in search of Krishna. Один очень благочестивый странствующий браман скитался по разным святым местам в поисках Кришны. He worshipped the Lord with the 6-syllable Gopala mantra and would eat only food that he had first offered to Gopal. Он поклонялся Господу с помощью 6-слоговой Гопала мантры, и он ел только то, что он сначала предложил Гопалу. In the course of visiting the various holy places, that fortunate Brahmin arrived by providence at the house of the Lord. По ходу своих посещений разных святых мест этот удачливый браман по воле провидения прибыл в дом Господа. That matchless, effulgent Brahmin had a deity of Balagopal and a shalagram shila hanging around his neck. Этот несравненный сияющий браман, у него было божество Балагопалы и шилограмма Шила, которое висело у него на шее. He constantly chanted the name of Krishna. Он постоянно повторял имена Кришны. He kept his eyes half closed, and internally he relished ecstatic love for Govinda. Его глаза всегда были полуприкрыты, и внутри он постоянно наслаждался экстатической любовью к Говинде. So he was worshipping Krishna in the mood of parental love. А он поклонялся Кришне в настроении родительской любви. And he never stopped chanting Krishna. И он никогда не прекращал He повторять had his Кришну. eyes half closed, and he's always meditating on the form of Govinda. Его глаза всегда были полуприкрыты, и он медитировал на форму Говинды. It says, due to his eagerness to see his worshipable Lord Balagopal, the Brahmin's thirsty eyes were always rolling. Из-за его сильного желания увидеть форму Говинды, глаза у него постоянно вращались. When Jagannath Mishra saw the effulgent Brahmin, he respectfully stood up and then offered obeisances. Когда Джаганнатха Миша увидел сияющего брамана, он почтительно поднялся и предложил свои поклоны. And Jagannath Mishra received the Brahmin with the etiquette due to a guest. Джаганнатха Миша принял брамана, следуя этикету, положенному встрече гостей. A stranger who stays in a householder's residence for one day and leaves the next is called atiti, or guest. Странник, который останавливается в доме домохозяина на один день и уходит на следующий день, называется атитхи или гость. The householders have the opportunity to serve such guests for only one day. Домохозяева имеют возможность служить таким гостям всего лишь один день. This is the Vyavahara Dharma, or rule of etiquette, for a householder to serve his guests. Такова Вьявахара Дхарма, или правила этикета для домохозяев о том, как служить своим гостям. Honoring a guest is as good as serving the spiritual master. Оказывать почтение гостю все равно, что служить духовному учителю. In other words, a guest is as worshipable as Lord Narayan. Другими словами, гость достоин такого же поклонения, как Господу Нараяну. The Srila Prabhupada always told us about this culture. Шрила Прабхупада всегда рассказывал нам об этой культуре. Atiti Bhagavan, Атитхи Бхагавана. or receiving a guest to your home in the same way that you would receive God into your home. Или принимать гостей у себя дома таким образом, как будто вы принимаете самого Бога. And then, according to your power, offering Him nice things. И затем, в соответствии с возможностями, предлагать ему различные благоприятные предметы. Offering a place to sit, offering water to drink. Предложить ему место для сидения, предложить ему воду, Offering food to eat, предложить ему пищу, giving some dakshin. дать ему дакшину. But taking care of the guest, receiving the guest as if we were receiving the Lord.
Но принятие гостя это все равно, что принятие Господа. And Srila Prabhupada said that in all of our temples we should receive guests in that way. Шрила Прабхупада говорит, что во всех наших храмах мы должны принимать гостей таким образом. Srila Prabhupada would always write letters and would say that whenever any guest comes to the temple, you should be prepared to offer him some prasadam. Шрила Прабхупада в своих письмах говорит, что когда бы в наш храм не пришел гость, мы всегда должны быть готовы угостить его прасадом. He would say you should always be prepared to have some sabji and some puri, something to give immediately. И он также пояснял, что всегда должно быть сабжи, пури или еще что-то, что можно дать прямо немедленно. So now we'll see the etiquette that Jagannath Mishra used. И сейчас мы видим, какому же этикету следовал Джаганнатха Мишра. He personally washed the Brahman's feet, Он сам лично омыл стопы Брахмана. and then he offered him a place to sit. И затем он предложил ему место для сидения. And after the Brahman was comfortably seated, then Jagannath Mishra said, "Where is your residence?" И после того, как Брахман комфортно устроился, Джаганнатха Мишра спросил его, откуда ты пришел? And the Brahman replied, Брахман ответил, "I am a wandering mendicant, and I go wherever my restless mind takes me." я странствующий, я странствую, я собираю подаяние, и я отправляюсь, куда бы мой беспокойный ум не отвел меня. And with folded hands, Jagannath Mishra said, "Your traveling is for the benefit of the world." Со сложенными ладонями Джаганнатха Мишра сказал, ты странствуешь на благо всего мира. And then Srila Bhaktisiddhanta gives a verse from the Bhagavatam to explain a meaning of this. И затем Шрила Бхактисиддханта приводит стих из Бхагаватам, который объясняет значение этого. O my Lord, O great devotee, О мой Господь, о великий преданный, persons like you move from one place to another not for their own interest, but for the sake of poor-hearted grihastha householders. люди, подобные тебе, ходят от места к месту не ради своих собственных интересов, но ради блага таких жесткосердных грехаств, домохозяев. Otherwise, they have no interest in going from one place to another. Иначе у них не было бы интереса ходить от дома к дому. So he was, Jagannath Mishra was really saying that because he is such a pure devotee and such a great mendicant Brahmin, wherever he would go, he would purify that place. Таким образом, Джаганнатха Мишра объяснял, что этот браман, странствующий браман, он является таким чистым преданным, что куда бы он ни отправился, он очищает. And he looked at the Brahman and he said, "Today I'm greatly fortunate that you've come to my home. Он поприветствовал брамана, сказав ему, что сегодня я очень удачлив, что ты пришел ко мне. Please order me and I will arrange for your cooking." Пожалуйста, приказывай мне, и я устрою все, чтобы ты мог приготовить. And the Brahman replied, Браман ответил, "Please do whatever you feel is suitable." пожалуйста, делай то, что ты считаешь нужным. Jagannath Mishra then happily arranged all sorts of palatable ingredients. Тогда Джаганнатха Мишра очень радостно предоставил все необходимые съестные ингредиенты. Jagannath Mishra and Sachi nicely cleaned the kitchen and kept everything ready for cooking. Джаганнатха Мишра и Шачи затем тщательно вымыли кухню и приготовили все ингредиенты, чтобы их можно было готовить. Satisfied with the arrangement, the Brahmin cooked and then sat down to offer to Krishna. Удовлетворенный приготовлениями, Браман начал готовить, и затем, Браман приготовил подношение, и затем сел, чтобы предложить его Кришне. Sri Sachinandan, the supersoul of all living entities, then decided to give darshan to the Brahman. Шри Сачинанда, сверхдуша всех живых существ, решил дать этому Браману свой даршан. So he must have been a very pure and a very great Brahman. Похоже, это был очень чистый и великий Браман. And he cooked his own meals. Он сам себе готовил пищу. And we all know that when Srila Prabhupada went to the West, he cooked his own meals also. И мы все знаем, что когда Шрила Прабхупада приехал на Запад, он тоже сам себе готовил. He had his brass cooker that he traveled with, and he would cook
rice and dal and sabji all in this one cooker. И у него была эта медная, как сказать, многоуровневая кастрюля, в которой он готовил одновременно дал, рис и сабджи. When he came to Toronto in 75, his cook was cooking with that cooker, and he showed me how it was used. И в 1975? Да. В 1975 его слуга приехал к нам, и вместе с этой многоуровневой кастрюлей он мне показал, как ей пользоваться. There are 3 levels, Там было 3 уровня. and there was water put in the bottom, В нижний уровень помещалась вода, and then the different levels they had holes so steam would come up. и на этих разных уровнях были отверстия, чтобы пар мог подниматься. It seems to me that dal was boiled in the water, Я так понимаю, что дал варился в воде, and there was a little tiffin box, only about this big, that like a little stainless steel box. They would put a few spoons of rice inside and water and close that, and that would cook in the steam also. и там также была маленький тифин, такая как емкость из нержавеющей стали, в которую клали рис, воду, закрывали крышкой, и рис тоже готовился на пару. And then there would be vegetables steamed. И также овощи готовились на пару. And after everything was cooked, then the tiffin was taken apart, and they would use the tiffin itself for making the masala to stir in the vegetables and the masala for the dal. И затем, когда все было готово, они брали тифин и использовали его, чтобы приготовить масалу, чтобы ее добавить в овощи и в дал. And then they cooked chapatis for Prabhupada. И также они готовили чапати для Прабхупады. And that's how he ate. И вот так мы и питались. And I can specifically recall, I was like really in ecstasy that I could be with his cook when he was in Toronto. И я в особенности помню, что я был в большом экстазе, что у меня была возможность общаться с поваром Прабхупады, когда тот был в Торонто. And Prabhupada's particular cook at that time, he had Prabhupada and he had a strange relationship. И повар, тогдашний повар Шрилы Прабхупады, у него были очень странные отношения со Well, Шрилой Прабхупадой. it was different. I don't know whether to say it was strange, but it was different. То есть не то чтобы странные, но они были другие. Because he would argue with Prabhupada. Потому что он спорил с Прабхупадой. And so the first day they were there, he cooked, И вот первый день, когда они приехали, он приготовил, and he took the meal into Prabhupada. он принес еду Прабхупаде, Then he left to cook chapati, и вышел, чтобы приготовить чапати. and then the bell rang, Зазвонил колокольчик. and he went to the room. Он пришел в комнату, And Prabhupada was looking at his doll, и Прабхупада смотрит на свой дал, and Prabhupada said, "The doll, you did not put hing in my doll." и смотрит дал и говорит: дал, ты не положил асафетиду в дал. So then the cook started arguing with him. И тогда повар стал с ним спорить. He said, "Prabhupada, I put hing in your doll." Прабхупада, я положил асафетиду в And дал. Prabhupada said, "You did not put hing in my doll." Нет, ты не положил асафетиду в дал. So then the cook came out, and he was looking kind of frustrated. И потом этот повар вышел, и он был расстроен. So the next day he put so much hing in the doll. На следующий день он положил очень много асафетиду в He дал. took it in and he offered it to Prabhupada. Отнес, предложил Прабхупаде, The bell rang, зазвонил колокольчик. and he went in, and Prabhupada said, "Still you have not put hing in my doll." Прабхупада говорит: ты все еще, ты так и не положил асафетиду в дал. He said, "Prabhupada, I put so much hing in your doll. Прабхупада, я так много асафетиды в дал положил. I cannot taste hing." Но я не чувствую асафетиду. He said, "Either you put hing or I will come cook myself." Либо ты положишь асафетиду, либо я сам буду готовить. Yeah. Prabhupada was very particular about his cooking. Прабхупада был очень конкретный в отношении своей пищи. That reminds me of two things. Мне это напоминает о двух вещах. One thing is Prabhupada was just on that visit in 75 to Toronto. He was ready to fire his cook.
В этот свой визит в 1975 году Шрила Прабхупада был готов уволить, как бы прогнать своего повара. And the representative of his entourage went to my temple president. И один из представителей его свиты Прабхупады обратился к президенту моего храма. And requested that I come and join the entourage. И они попросили его, чтобы он позволил мне присоединиться к свите Прабхупады. And my temple president said no. И президент храма сказал им нет. And I never knew about that. И я никогда об этом не знал. Until August 28th, 1977. До 28 августа 1977 года. When I walked into Prabhupada's house. Когда я пришел в дом Прабхупады. And I walked into Prabhupada's back bedroom. И я зашел в заднюю спальню Шрилы Прабхупады. And his servant Upendra was packing Prabhupada's suitcase because Prabhupada was going to make that famous last trip to the West. И слуга Шрилы Прабхупады Упендра собирал чемодан Шрилы Прабхупады, потому что Шрила Прабхупада собирался в свой известный последнюю поездку на Запад. And I was sitting and chatting with Upendra. И я сидел и общался с Упендрой. And he said, "Did you know that we tried to get you to come join the entourage?" И Упендра говорит: а ты знаешь, что мы пытались тебя взять в свиту Прабхупады? I said, "No." Я говорю: нет. He said, "Your temple president wouldn't let you." Но и твой президент храма не разрешил. And I started boiling over with anger. И я стал кипеть от гнева. And I thought, for sure, next time I see that temple president, I'll do something. Я подумал, что в следующий раз, когда я встречу этого президента храма, я с ним что-то сделаю. But I didn't see that temple president again for, almost 30 years. Но я не видел после этого президента храма, наверное, лет 30. And when we met, we were offering obeisances and hugging and obeisances and hugging. Когда мы встретились, мы стали предлагать друг другу поклоны, обниматься, опять поклоны, опять обниматься. And I grabbed his throat and started to strangle him. Затем я схватил его за горло и стал его душить. What's the matter with you? Я говорю: что с тобой такое? And I said, you wouldn't let me join Prabhupada's entourage. Точнее, он спрашивает: что с тобой такое? Ты не разрешил мне присоединиться к свите Прабхупады. It wasn't me. И он говорит: это был не я. It was the co-temple president. Он говорит: это был второй президент. So then I saw the co-temple president September 2012. И тогда я встретился со вторым президентом храма в сентябре 2012. It was the 40th anniversary of the installation of Radha Gopinath in Toronto. Это была 40-я годовщина установления Радха Гопинатхи в Торонто. And we greeted one another. The different places where there had been Hare Krishna temples in Toronto. И затем у нас был такой автобусный тур по местам, где были разные храмы кришнаитов в Торонто. And all of a sudden I just turned to the temple president. И в какой-то момент я повернулся к президенту храма. I said, "You're a demon." И говорю: ты демон. And he went, "Why?" Потому что ты не разрешил мне присоединиться к свите Прабхупады. He said, "It wasn't me, it was the other one." И он говорит: это был не я, это был другой. And I said, "Stop joking, it was you." Я говорю: хорош отговариваться, это был ты. And then his head just went like this. И потом он голову опустил. And after a few minutes, he looked up and he looked over at me and said, "Do you forgive me?" А через пару минут он поднял голову, посмотрел на меня и говорит: ты He меня said, простишь? "Actually, it was me. Do you forgive me?" Он говорит: это был на самом деле я. I Ты said, простишь I меня? said, "Sure, I forgive you. Я говорю: конечно, я тебя прощу. But you're still a demon." Но ты все равно демон. So that's one thing it made me recall. Это первое, что я вспоминаю. Another thing is such a beautiful story by Malati Devi. А другая вещь — это прекрасная история от Малати Деви. And many of you have probably heard me tell this story before. И многие из вас слышали, как я много раз рассказывал эту историю раньше. But Malati was in Mayapur with Prabhupada in the beginning. Но Малати была в Майпуре со Шрилой Прабхупадой с самого начала. Well, sometime near the beginning. Ну или
когда-то там в начале. I mean, the only thing that was there was Prabhupada's Bhajan Kutir. Единственное, что в то время было там, это Баджан Кутир Прабхупады. And fields. И поля. And you can imagine how austere that must have been. И вот можно только себе представить, насколько это было аскетично. Nothing else. Ничего вообще не было. And Malati was Srila Prabhupada's cook. И Малати была поваром Прабхупады. So she explained how every morning she would go to Srila Prabhupada's room. И она объясняла, рассказывала, как она каждое утро приходила в комнату Шрилы Прабхупады. And Prabhupada would explain what he wanted to eat that day. И Прабхупада объяснял ей, что он хочет есть. So then she had to begin an entire process to get the items to cook. И затем начинался процесс того, чтобы достать все необходимое, чтобы приготовить. And she had to go and she had to, fight with the cashier to get some money to go to the market. И после этого ей нужно было идти к кассиру или к бухгалтеру, чтобы взять у него выбить из него деньги, чтобы сходить на рынок. Then she had to walk down to the Ghat and take a boat to the other side of the Ganga. Потом ей надо было идти на Гат, чтобы на лодке переправиться на другую сторону Ганги. Because there was nothing on that side of Mayapur at that time. Потому что на этой стороне не было ничего. And she had to go to the bazaar and she had to purchase. Потом ей надо было идти на базар, все покупать. Then she had to come back and cook it. Потом возвращаться, готовить. And then she had to have it exactly in Prabhupada's room at exactly the time that he was taking prasadam. И затем ей нужно было все это принести в точное время прямо в комнату Прабхупады. And she would serve. И она потом подавала все Прабхупаде. And every day the bell would ring. И каждый день звонил колокольчик. And Prabhupada would complain. И Прабхупада жаловался. Why did you cook like this? Почему ты так готовишь? Why did you cook like this? А почему ты вот это так приготовила? Why didn't you do like this? Почему не вот так приготовила? And he was always complaining. И он постоянно жаловался. And Malati just decided that it was becoming too much. И Малати в какой-то момент решила, что это чересчур. She says, so one day she just focused her mind so much and she prayed so much. И она говорит, что однажды она так сильно сосредоточилась и стала молиться. So she'd cooked perfectly for Prabhupada. И она просто идеально приготовила для Прабхупады. And she took the plate. Она взяла тарелку. She left the room. Вышла из комнаты. Then the bell rang. Точнее, принесла тарелку, вышла из комнаты, звонит колокольчик. Why have you put so much salt on my plate today? Зачем ты так много соли мне на тарелку положила? And then Malati said, that's it. И тогда Малати сказал, все, хватит. I can't handle this Я anymore. уже не могу больше это терпеть. So she decided the next day she was going to go into Prabhupada's room and just tell Prabhupada, I'm sorry, I'm incompetent, I can't do this seva. И она решила, что на следующий день она просто придет в комнату Шрилы Прабхупады и скажет, простите, но я некомпетентна, чтобы делать это служение. And when she went into the room, Prabhupada informed her that many of his god brothers were coming to take prasadam with him that day. И когда она пришла в комнату Шрилы Прабхупады, Шрила Прабхупада сказал ей, что сегодня много его духовных братьев придут с ним пообедать. And everything had to be excellent. И поэтому все должно быть идеально. And everything had to be on time. И все должно быть вовремя. And it was sort of like overwhelming for Malati. И для Малати это было чересчур. So she went to the bazaar, she came back, she cooked. И вот она пошла на базар, вернулась, все приготовила. And exactly on time she was taking Prabhupada's plate to him. И потом она в точное время принесла тарелку Шриле Прабхупаде. And she looked in the room and there were all these old sannyasis sitting there. И потом она огляделась, и в комнате сидели все эти пожилые саньяси. And they were so grave looking. И они выглядели такими суровыми. And for her it was very intimidating. И для нее это было очень сложно, тяжело. Тяжело. So she said she didn't know what to do, so she pulled her sari over her face. И она сказала, что не знала, что делать, и натянула сари на лицо. And when I heard her tell the story, she said practically she crawled into the room.
И когда я слышал, как она рассказывает эту историю, она говорит, что она практически на карачках ползала по комнате. She put Prabhupada's plate in front of him, Она поставила тарелку Прабхупады перед ним, offered her obeisances, принесла поклоны and started to crawl back out of the room. и стала выползать обратно из комнаты. And when she was going, she heard Srila Prabhupada speak И когда она выходила, она услышала, как Шрила Прабхупада to сказал his god brothers. своим духовным братьям. He said, "This is my disciple, Malati Devi Dasi. Он сказал, это моя ученица Малати Деви Даси. She loves me so much Она меня так любит, that if I tell her, take a knife and cut your throat, she'll immediately cut her throat. что если я ей скажу взять нож и перерезать вам глотку, она немедленно сделает это. And I love her so much that I would do the same for her." И я люблю ее так сильно, что я то же самое сделаю для нее. And it's such a beautiful exposition of Srila Prabhupada's love for his disciple. Такое чудесное проявление любви Шрилы Прабхупады к своим ученикам. Okay, let's end on that point, and tomorrow we'll pick up with the Brahmin making his offering. Давайте на этом остановимся и завтра продолжим с этого момента, когда Браман делает свое подношение. Everybody stay safe. Пожалуйста, все берегите себя. Try to stay inside as much as possible. Постарайтесь оставаться дома как можно больше. And everybody please say prayers for Gopijana Ballabha and Lord Krishna. И, пожалуйста, все помолитесь за Гопиджана Валабху и Лал Кришну. Lord Krishna is in the hospital in Dubai, and Gopi is in the hospital in Moscow. Лал Кришна в больнице в Дубае, Гопи в больнице в Москве. Please say prayers for their protection. Пожалуйста, помолитесь об их защите. And I've been communicating with one of my disciples, Saraswati, in Moscow. She says that she's quite ill also. И также я общался с одной из своих учениц Сарасвати из Москвы, и она говорит, что она тоже болеет. Please open your heart and offer prayers for these devotees. Пожалуйста, откройте свое сердце и помолитесь за этих преданных. The Radhesham will protect them under all circumstances. Чтобы Радхешьям защищали их во всех обстоятельствах. Okay, it's been a blissful day in Vrindavan. Сегодня был блаженный день во Вриндаване. It's past 2-3 days. It's been consistently up to 40 degrees every day. На протяжении последних 2-3 дней было стабильно около 40 градусов каждый день. Today at around noon, Shiv Charan had to walk out to the gate to receive something that had been sent. Сегодня в полдень Шивчарану нужно было выйти к воротам, чтобы получить посылку. And for the first time, he looked up and he said, "It is really hot out there." И впервые он посмотрел и сказал, что там реально жарко. But this is just the seed, Но это только начало. and the fruit will come later. Это только семечки, цветочки, ягодки будут Okay, потом. thank you all very much. Спасибо вам большое. Now we'll give you darshan of the deities. А теперь мы вам покажем Даршан Божественный. Hare Krishna. Well, another thing is tomorrow we're having kirtan at 7 a.m. Еще один момент. Завтра утром у нас будет киртан в 7 утра. followed by japa. После этого будет джапа. So everybody please join us for kirtan in japa. Поэтому все, пожалуйста, присоединяйтесь на киртан и джапу. And tomorrow we're going to be broadcasting from B.B. Govinda Swami Media on YouTube. И завтра мы будем транслировать с канала на YouTube B.B. Govinda Swami Media. So everybody please go over there and start sharing and what do they call it? Sharing and like and subscribe. Okay. Все подключайтесь, ставьте лайки и подписывайтесь. Okay, and here is
our beautiful deities today. Вот наши прекрасные божества сегодня. And here is Giriraj in his bed of roses. Это Гирирадж на ложе из цветов. He's just before we had a revelation a few days ago Пару дней назад у меня было откровение, that we should just give Giriraj jasmine in the morning что по утрам я буду давать Гирираджу только жасмин, and keep the roses in the fridge а розы оставлять в холодильнике. and give him fresh roses, fresh cool roses in the afternoon. И предлагать ему свежие, прохладные розы во второй половине дня. And that jasmine garland that you see that's around Giriraj, that's made by Айнагюль, Бриндалата. Ainagul and Brindalata. И жасминовая гирлянда, которую вы видите у Гирираджа, ее сделала Айнагюль и Бриндалата. We're so thankful to these wonderful Matajis for preparing garlands for the deities. Я так благодарен, что эти чудесные матаджи делают гирлянды для божеств. And here is Radhesham, Вот Радышьям, and here is Garuda, вот Гаруда, and here are Radha Govinda today. а вот Рада Говинда такой сегодня. Jai Radha Govinda. Jai Jai Shri Radhe. Jai Jai Shri Radhe. Jai Jai Shri Radhe. And here's Govinda. Вот Говинда. Jai Govinda. He has quite a beautiful turban on. У него красивый тюрбан. And look at the beautiful garlands that these Matajis make. Посмотрите, какие прекрасные гирлянды делают матаджи. And over here are Dayanatai, Gaurachandra. А вот Даял Нитай Гаурачандра. Jai Gaura Haribo. Jai Gaur. And here is beautiful, merciful Nitai. Вот прекрасный милостивый Нитай. Dayanatai. And here is Petit Pavan. Вот Патит Паван. And Sri Panchatattva. Шри Панчататтва. And Shad Goswami. Также Шри Госвами. Okay, everyone. See you tomorrow morning Увидимся завтра утром at 7 a.m. в 7 утра. No, I don't make the turbans. Нет, тюрбаны не я делаю. The devotees who prepare these outfits, they prepare turbans that go with the outfit. Преданные, которые делают одежды, они также делают и тюрбаны вместе с этими одеждами. And this outfit was prepared by the extraordinarily devoted and talented devotees at New Rajadam in Hungary. И эти одежды были изготовлены чрезвычайно талантливыми и преданными вайшнавами из Нью-Раджадхамы в Венгрии. Okay, thank you all very much. Спасибо всем большое. Jai Jai Shri Radhe.